Ich habe mein erst Million MIT 40 verdient, mein erst Milliard MIT 75. Weißt du, was der Unterschied? Ist was war, das, ich habe aufgehört, dumm Sachen zu machen, weißt du, jedoch sagt noch dem Geheimnis. Am Reich zu werden, die magische Akte, der perfekte Zeitpunkt, der Insight, da ist kein Geheimnis, es gibt nur ein List idiotischer Fälle, und wenn man sie vermittelt sie gewinnen. Ich habe 60 Jahre lang so gesehen, wie kluge Menschen sie zuerst haben, dort sie selbst immer wieder dieselben Fälle, und du machst sie gerade jetzt 7 Fälle, die sie Jahrzehnte kosten werden, nicht Monat, nicht Jahr, sondern Jahrzehnts deiner Leben. Die meisten Menschen begriffen das erst MIT 60, wenn sie Plied antworten sind, und bestätigen. Ich gebe Hut die Checklist. Wenn ihr matcht selbst, bei nur 3 Davon bist du schon 10 Jahre im Rückstand mal sessen. Welche. Das ist die Manga Method, kein Hype kann vorher sagen nur das. Wenn als Anniversary los geht's also Fälle no. 1. Du lernst aus denen eigenen Fällern anstatt aus denen falscher Ansatzwallig falscher. Mal ich bin nicht klug genug, jeden Fälle selbst zu machen, davor habe ich nicht so viel Zeit, du auch nicht, also lies ich obsessiv. Kein Selbsthilfeschritt, keine IErfolgs, GESCHICHTEN.SCHEI turns GESCHICHTEN. Ich habe jeden großen Börsencrash jeden Tournament Untersicht betrug, jeden Pulvenswarm, weil sich dieselben Muster wiederholen immer, wieder dasselben Entscheidungen, dieselben Warnsignal, die jeder du denkst, du bist, glaubst du wenn die nächst Blaze kommt, wirst du dergenich sein. Darauf dem Punkt verkauft, nein, wirst du nicht, selten, man untersucht was MIT den Idioten passiert ist, die nicht getan haben. Ich habe über die Sensibles gelesen die 1720, also für 300 Jahren entstand. Die Lut fallen euch, hut noch auf denselben Betrug hier einander name dieselbe Dummheit, Tulpenmanie, Eisenbahnmanie.com Blaze Immobilien Blaze, Cryptoblaze, DASSELB.IMMER dasselbe Muster, Massenwan diesmal ist anders, ist nie anders. Ich habe die Weltwirtschaftskrise studiert, ich war noch nicht einmal geboren, aber ich habe verdammt gut gelernt, was man nicht tunselt. Ich habe über Menschen gelesen, die sie haben als verloren, weil sie sich Geld geliehen hatten, am Aktienzug, nachgesforderlich haben sie ruiniert was nun, habe ich daraus gelernt, niemals Fremdkapital einsetzen, wenn man es sich nicht leisten kann, es komplett zu besitzen, du kannst es dir nicht leisten, es zu besitzen. Ich habe die Biografie gelesen, die ich finden kann, nicht zu sein inspiriert davon Fälle suchen, Andrew Carnegie matcht Fälle, John D. Rockefeller hat Fälle gemot, selbst Ben Franklin hat bei Investitionen Mist gebaut, sie sind auf ein lächerliches gescheitertes System hereinfallen, aber ich muss es nicht wiederholen, denn sie haben es bereits aufgeschrieben, sie dokumentierten ihr Misserfolg. Ich muss nur aufpassen, und die heißt es, dort was du Statusen tust. Du verlierst Geld MIT Kryptorungen, du tust beruhigt als Wurst, du der erst, der darauf hereinfallen ist schnellreich. Man kauft ein Akties am Hochpreis der Kurs Thursday. Man ist gestgackt aber Geno das Passiori 2008 under 1987 under 1929, die Informationen waren vorhanden. 1000 von Buchen darüber Dokumentation, Vollstudien du hast, sie einfach nicht gelesen weil du so sehr demot beschäftigt warst, Videos über die Top 10 unserer Aktien die man jetzt kaufen sollte, und das ist das Toll, daran aus den Fällen anderer zu lernen, es ist nicht nur günstiger sondern auch dort schneller, ich habe 300 Jahre Marktgeschichte in wenigen Jahren Lecture komprimiert, ich habe gelernt, was Investoren im Unoten Jahrhundert das Leben kostet. Jedes ich muss nicht jeden Crash mit erleben, ich muss nicht in jeder Blaze mein Geld verlieren, ich muss einfach, ich muss über die Loot lesen, die es Geschäft haben, also, so geht's lesen Sie einen Artikel über Investition, jeden Monat an Katastrophenfällt nur, einsichte.com. Lesen Sie über Petscom unter den webvan.unternen, die Milliarden einsammelten unter den als verlieren, lesen Sie mehr über die Finanzkrise von 2008. Lehman Brothers, Bear Stearns, wie es zusammenbruch was waren die Warnzeichen langfristiges Kapitalmanagement, das ist ein gut Frage, ein Hedgefonds, gefördert von Nobelpreisträgern, Genies, sie entwickelten ein Modell, das folgens besagt MIT Strategie werden, sie nur einmal, alle 1000 Jahre Geld wird.
Sie haben innerhalb von vier Jahren als Valerin wie Wurm. Lesson C mehr darüber. Lesson C Oberenron. Sie beginnen nicht nur Betrug wie Jingen Sie dabei voa. Welch Buckeltungstricks wanten Sie in wherein Sie so schlau haben. Die Wirtschaftsprüfer Obisken haben Analysten das Unternehmen bis zum Konkurs empfehlen Lesson C über die Tesla Werkfer, die Verlust erlitten haben, Milliarden Worden gegen Elon Musk, Joitet, was lief schief. Lesson C mehr über Bill Amen, für Milliarden Dollar Verlust, kein Cent, bei Valiant Pharmaceuticals, was hat übersken diese geschickten Buat, dich devor, diesen Fälle, selbst zu Langway lig. Aber Geld, zu verloren, ist will langweilig, glaub mir. Okay, fehler. Tens. Du kaufst dich die du nicht, verstehst das Regent mich total auf, absolut verreckt ich habe ein Fake-Regel wenn ich es nicht, verstehe kauf ich es nicht, is.aos klingt einleuchtend oder, dann erkläre mir, warum.c haben 2021 Crypto-Rang gekauft, QAnon C erklären, wie die Blockchain funktioniert, QAnon C Mining erklären, QAnon C Proof of Work in Vergleich zu Proof of Stake erklären C warum, Bitcoin einen Wert hat, nein. Dan haben sie nicht investiert sie waren Glücksspiel, under Jets bist du sauer weil du verloren hast was mich, so what and matched du gibst, Geld aus .eine Stund lang habe ich auf, Amazon noch einem $50 Toaster namens, 0 Cents rekursiert unter Funktionen verglichen prüfen, OBs, ein Bagel-Function hat, aber du wirst $10,000 ausgeben ich habe ein paar Cent in ein Aktien weil irgendein Tipp auf Reddit geschrieben hat, Diamanten Hanzu Mond, an dein Rocketen Emoji gepostet hat, matcht absolut legit. Ich habe 1000 von Investitionen abgelehnt, darunter viel erfolgreich Unternehmen, das hat sich verfixfact, verhandelt und ich habe gut geschlafen, warum, weil ich es nicht verstanden habe, und ich lieber einen Gewinner, als Geld für etwas zu verlieren, das ich nicht so ist es nun mal, man kann nicht immer gewinnen. Aber man kann Dummheiten nicht vermeiden denn ich habe in den 90 Jahren oft Kakteen versagt ich habe sie nicht verstanden. Alle sagten ich war ein Idiot, du wusstest das Internet nicht, Altamont, aber ich habe kein Geld verloren als alle Börsen zusammenbrochen ich habe Amazon Frühzeit abgelehnt, das Ergebnis mit damals keinen Sinn Jeff Bezos matchten jedem Quartal Verlust und die Lieutenanten in ein Genie. Ich verstand es nicht heavy, ich etwas verpasst klar, Amazon ist 100.00% gestiegen. Heavy ich Geld verloren nein, und die Jano darum geht es. Folgens ist wichtig das, verstehen die Leute nicht wenn man nur in Dinge investiert, die man versteht vermittelt man 90% der Risiken. Von Katastrophen man verpasst zur einig Gewinner aber man verliert nie als bei einem einzigen Arenas Betrug oder ein Blaze. Die man nicht kommen sah. Ich habe nien ron Aktien, gekauft nienge, vssc.world.com hat vor 2008 nien Hypotheken beschert, Wertpapieren, warum weil ich sie in Twitter nicht verstanden, habe oder Caesar verstanden habe, aber dann merkt, dass sie Schrott waren, so oder so, ich behielt mein Geld und unterdessen gibt es, Berlante Café, ich sprech von promoviert, Hedgefondsmanager und Professional Investor und verloren Milliarden, MIT Dick, von denen sie gloten, sie zuver, was sie aber nicht taten.gie rig, sie wollten klug worken, also kaufen sie komplex Derivat strukturiert Produkt und Hebelprodukt, sie wurden komplett ruiniert, nun. Hier ist die Prüfung QAnon Sie einem Zendrigen ihr Investition ich besitz Anteil an einem Unternehmen. Das Unternehmen verkauft Limon, die Leute megen sie kaufen, sie tech, das Unternehmen, verdient Geld gib mir was ab. Das ist ganz einfach, verstandlich schon lange. BEKANNT.SEIT 1886, Verkaufon immer noch, Verdionen immer noch Geld jetzt was mal, das zu erklären. Das ich besitz ein synthetisch Security Schuldversch, die Beweis hebelt, Aufstekensins Mechanissen, zur Erzugen von Farmgovernment stoken, in einem decentralen autonom Organisation, was zum Teufel soll das behaupt bedeuten, wenn du 15 Minuten an einer Tafel brochest, den Investition zu erklären verstehst, du sie nicht, du wiederholst, dich nur Worte die, du auf YouTube gettert hast. Und hier ist, noch ein Test kannst du erklären wie es funktioniert, verdient man damit Geld. Das ist nicht der Grund warum der Preis steigen wird. Das ist keine Investition. Das ist Speculation. Das bedeutet, darauf zu hoffen, dass ein noch größerer Naris einem später zu einem Herren Preis
wie generiert, das Unternehmen, Bargeld woher kommt der Gewinn. Wenn Sie das nicht in Ihrem Satz bin, wenn Sie diesen Satz sagen, spielen Sie mit dem Feuer, gehen Sie also jede einzelne aktuellen Investitionen durch jede Aktie jeden Fonds stellen Sie sich ein Frage, wie las sich demot Geld würde, wenn Sie es nicht gib ein Einfähig, klare Antwort, welche Fees noch hut, jet sofort, denn du bist kurz davor, ein teuer Lection zu lernen, und ich versag dich davor zu Fehler Nummer 3, du hast die Zeit, du willst bis Donnerstag reich sein, ungleich niemals, mal, ich habe mein Vermögen, über 60 Jahre auf, nicht 6 Monate, nicht 6 Jahre, 60 Jahre, und die Leute fragen mich ständig, was ist das Geheimnis, schnell reich zu werden, es gibt, das ist das ganz Geheimnis, es gibt keine, abgesang, es gibt keinen, Trick. Es gibt keinen aus, ihr seid undesit, das groß, Geld ist, nicht es Lied am Koffen, nicht am richtigen Timing day Marks oder daran das next Amazon zu finden, es Lied am Worten das nicht, aber du kannst nicht stillsitzen oder, du kannst nichts. Bringt dich du siehst, wie jemand, mit einer, macht die in 3 Wochen 200% gewinnmatcht, an die, du gurkst in Panik, ich wirpes, alle werden reich, nur ich nicht, ich muss etwas tun, also du Trading starten, Daytrading, Swing Trading, Optionen, Kryptorangen, als verfolgen. Heiser Tipp auf Twitter, Reddit, und TikTok, und 5 Jahre später bist du gegangen, eigentlich schlimmer als Niagendu, denn du hast verjedenut so dummen Handelgeberen und des und. Tipp.wukauft, vorfont, jaren ihnen, Indexfonds, on vergagend jetzt hat 60, 70, 80% gewinn, hat sein Capital, doppelt.geld, Schild gut, schaut nicht alle 5 Minuten auf sein Handy und hat kein Panikattack bei jedem Kurstes 2%. Nicht mit Fremden darüber streit im Internet kursieren direkt darüber warum sein Aktie durch die Deck gehen wird. Heireist die Rechnung die Sie lieber nicht sehen wollen. Mal 20% pro Jahr klingen nicht. Gerard aufregend oder, es klingt langweilig. Das klingt langsam, aber 20% pro Jahr über 60 Jahre ergeben $10.000 $500 Million. Das ist kein Tipp, das ist kein das ist die SEZINSESCINS.INTERESSE. Das nannt Einstein das Welt, nicht weil es spektakulär ist, sondern weil es funktioniert, aber du willst nicht 60 Jahre warten, du willst es jetzt, du willst mit 30 Millionen sein. Also gehst du ein großes Risiko, dummes Risiko. Du nutzt Hebel, du handelst mit Option, du gehst aufs ganz spekulative Mal und wissen Sie, was dann passiert. Man verliert alles. Oder man matcht ETFOS, DARAUS.ETWAS, Geld verdienen. Obermutig werden und beim nächsten Trade als wird. Man brocht keine Volt, man muss nicht den nächsten großen Wurf landen. Tesla, Bitcoin oder was auch immer. Man muss Fehlschläge vermieden, Schläge einzeln bl.com, auf die Base, Schläge nicht, nur schlechten Würfen, das ist das ganz Spiel. Aber dein Ego lässt dich nicht so spielen, du willst auf Partys ich habe dieses Jahr 500% mehr verdienen. Du willst ihnen Screenshot von Mohan Portfolio join und Post sehen den sozialen Medien. Du willst ja nicht sagen ich bin langsamer, vermögen so viel verjazente durch Investitionen in langweilig Unternehmen und Indexfonds. Das ist nicht cool, das ist nicht bei niemand wird davor, bzahlen, du bekommst davor, likes und die Aberies Function, und die Methode, higher ist, wenn Sie seit 5 Jahren investieren, in einfoken S&P 500 Indexfonds nicht schlagen, sind Sie kein Profi, Sie sind Einsacker, mit einer negativen bei der S&P 500 verzeichnet, im Durchschnitt etwa 10%. Rendite pro Jahr, das ganz Jahr, obesitzt man einfach nur untut nie, kein Genie erforderlich, kein besten Dias, wissen keine wenn Ihnen und da not schlechter geht. Dan, deine, rekucken den Gesamtrading, den ganze Stress, oder den Abonnements für Trading Newsletter, und der Premium Discord bei. Gruppen an der Aktenos Audience ist man buchstäblich besser dran, wenn man, kauf einfach den Indexfonds, richten ein unverges Ease, den Lebon Spiel mit, learn mit den Kindern, ein Hobby, schau, in 30 Jahren wieder vorbei, du wirst reich sein, nicht spannend, aber, jetzt kommt die wirklich brutal. Die meisten aktiven Händler, Index nicht wir sprechen hier von 90% der aktiven Händler, die hinter einem einfoken Index zurückbleiben Indexfonds aber 10 Jahre 90%. Das sind keine gut,
Du bist nichts Besonderes. Du bist keine Aus. Du gehörst zu den 90%. Die gegen einen Roboter verloren der $3 kostet. Jahr angeboren. K-Feller Nummer 4. Du denkst, diversifizierendes, Bitterwet, Ales, zu besitzt. Genau da sieht die Wall Street einem das Geld aus. Dirtieska. Ich rate dir immer wieder. Den Portfolio zu setzt nicht alles auf on Kart. Bright den Spektrum, OS Risiko, klingt klug oder. Also Tansi, with Sie kaufen 50 Act, Sie kaufen Sie Internationalfonds, Sie kaufen Anlihan REITs, Rohstoff, Kryptowährungen, Gold und Silber, Sie besitzen als herzlichen Glückwunsch. Sie haben an perfekt Diversifizierung errichtet besitzen, hier ist was ich das hatte tatsächlich gesagt. Diversifizierung schützt vor an, das ergibt wenig Sinn für diejenigen, die wissen was sie tun. Lies das noch ein. Diversifizierung ist für Leute, die keine Ahnung haben was sie tun. Was sich MIT, Investitionen, brocht keine 50 Positionen, solches Reichen wie leicht sind. Wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, zeitweise befanden sich 90% meines Vermögens in einem einzigen Unternehmen Berkshire Hathaway, war ich leichtsinnig. Nein, ich kann das Geschäft in UND. Ich wusste wie es war profitable. Ich konnte diver. Ich konnte waren seit 50 Jahren. Ich war nicht dabei. Ich habe mich breit aufgestellt. Ich habe mich auf das konzentriert, was ich konnte. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Ich das letztmal nachgesehen habe, bin ich als Milliardäre. Aber mal so, ich sage dir nicht, dass du das tun sollst 90% deines Gelds in einer einzigen Aktie außer du bist ich oder Warren Buffett. Dann das sollte man wahrscheinlich nicht tun. Aber hier liegt das Problem, MIT obermögliche Diversifizierung. Aber das niemand spricht, wenn man 50 Aktien besitzt. MIT Aktien besitzt man im Prinzip den gesamten Markt, was bedeutet, dass man ein Marktanteil von etwa 10% pro Jahr erzielt. Gut, aber man kann ungleich 50 Unternehmen. Niemand kann das dort seit 50 Geschäft sperrig zulassen. 50 Managementium zu folgen, 50 zu verstick. Man investiert also nicht wirklich, sondern erstellt lediglich in einen selbst erstellten Index. Fonds MIT mehr Arbeit gibt. Steuern und wahrscheinlich schlechteren Renditendenzen werden. Fälle bei der Auswahl des 50 Aktien machen. Sie rennen buchstäblich besser dran. Einfach einen echten Index zu kaufen.sprnc Geld und ersparen Sie sich den Jäger. Hier ist der kluge Ans. Besitzen Sie 8 bis 12 Unternehmen auf die Sie angewiesen sind. Nicht 50 Namen. Die CEOs einer Aktienlist ausgeholt haben Screening. Weil Sie gut KGV-Wert hatten, nicht als nur weil man Sie haben Angst angewiesen nicht mehr weit. Ein konzentriertes Portfolio von Unternehmen. Die Sie tatsächlich rekrutiert haben.unternehmen. Die Sie verstehen Branchen denen Sie ich sage wenn Sie solches nennen können wunderbare Unternehmen in Lauf ist, mehr Diversifizierung, brauchen Sie nicht solches. Nicht 60 solches wirklich großartige Unternehmen, das Sie dass dies dauerhaft Wettbewerbsvorteil haben. Die wunderlich und die kompetente Leute kaufen Sie behalten Sie. UND werden Sie langsam reich. UND wenn Sie einzelne Unternehmen nicht eingehen, wenn Sie nicht wollen Research lassen. Telefonkonferenzen zu den Geschäfts, verfolgen und die Konkurrenzanalyse ranwan. Du dir die Dynamik anschaust, dann investiere einfach in einen Index. Im Ernst das Gas ist kein Wert. Das ist tatsächlich. Die meisten Menschen rennen MIT einem Indexfonds deutlich besser dran. ALS, so Zutan, ALS OBC, AKTIENA USWAHL. Deren ist nicht, verwerflich ist 50 Aktien zu besitzen, die man selbst ausgewählt hat. Sie verstehen nicht, bleiben hinter den Marktwerten zurück, sollen Antigeberin an die Steuern und verschwenden. Ihr seid, das ist besser. Deshalb sollten Sie folgendes tun, wenn Sie derzeit mehr als 20 Einzelaktien besitzen, dann sind Sie Sie stark diversifiziert, reduzieren Sie Ihr Portfolio. Behalten Sie nur die Burik, die Sie wirklich verstehen und die Sie wenn du nicht in einem Satz erklären kannst, warum du es besitzt und wie es Geld einbringt. Verkaufen.heute wenn das CAM und Nierfonds, Aktien oder einen Indexfonds haben, heißt das Sie haben Ihr Portfolio soben verbessert und das Gerlenge Mittelmut. Fälle Nummer 5 Sie sind wir. Verloren ansammen angeberen und du merkst es nicht einmal, das ist echt lang.
Ich weiß, niemand will darüber reden. Es geht Sturefazines, untergibert, aber es kostet $1000 weil Million über ein ganzes Leben hin. Ich sieg ihnen mal ein paar Reken passen Sie gut auf, denn das ist Nemon wherein Sie investieren. 10.000 US-Dollar pro Jahr über 30 Jahre ziemlich üblich. Szenario 1. Sie verwenden einkostengünstige Indexfonds, 4% Kostenquote, kaufen an, nicht fassen Sie es an, handeln Sie nicht dem bei einer jährlichen Rendite von 10% erhalten, CAMNDTW 1.8000 US-Dollar schon das ist ein gut. Zweites Szenario Sie nutzen einen aktiv verwalteten Investmentfonds, 1% Jahres, das klingt nicht viel, oder nur 1%, ein winziger Betrag.Prozent, wir geberen bleiben es, immer noch 10% Rendite, noch geberen erhalten Sie jedektatsglich nur noch 9% pro Prozent. Lauf des Jahres kommt man auf etwa 1.50000 die Differenz beträgt $300.00 verschwunden in der Tasche Ihres Fondsmanagers nur das Privileg zu genigen hinter dem Index zu bleiben, das ist Quintepfälle. Angebor von 1% kostet Sie $300.00, 0 Cent in 30. Jaren vernietes tatsächlich ist dies sogar schlimmer als da die meisten aktiv verwalteten Fonds nicht einmal den Index schlagen. Sie sollen also mehr für weniger Leistung großartig under das sind nie die Kosten. Zahlen das ist nie die Jahresgeber. Hinzu kommen noch die Handelsgebühren, wenn Sie ständig kaufen und wirken. Gebet hinzu against spreads, Kapitalertrags der Word jedes Mal fliegt. Wenn Sie ETFOs mit guen kurzfristig Kapitalertrag wenn Sie bei einer Haltedauer von weniger als einem Jahr kennen Steuersitz von 37% gelten, dies entspricht Ihrem maximalen Grenzen. Langfristige Kapitalgewinn liegen zwischen 15 und 20%. Nimmer noch die meisten aktiven Händler sind Sie geben 30 bis 40% ihrer Gewinn für Gebühren ansteuern. Dann wandern Sie sich, Sie bauen kein Vermögen auf. Ich habe dieses Jahr mit meinen Trades 50% Gewinn gemacht. Großartig Steuern an die Gebühren noch oben. Du hast 30% mehr. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich 12 Monate lang abgeracket. Worst total gestrest an de hast kaum etwas davon gehabt. Den Indexfonds schlagen der keinerlei Aufwand auf. Waren und ich beschwecken Hunzeit. Jahrzehnten intensiv mit diesem Thema. Wir hielten Aktien 30, 4050 Jahre lang keine Warum wir Sie sollen steuern, Sie verlieren 20% direkt VOMs. Jetzt müssen Sie ein weiter Investition finden, die 20% BRINGT. Besser. Man matcht wenigstens die Kosten dumm. Berkshire Hathaway sollte ja nicht mal Dividend wissen Sie, weil Dividend sofort bestört, der Staat kassart seinen Anteil Sie erhalten. Keinen es reinvest. Wir würden das Geld lieber im Unternehmen behalten und es reinvestieren in mehr Unternehmen gründen unter das Kapital, aber Jahrzehnte steuerfrei vermehren lassen. So funktioniert es Vermögensaufbau für zukünftige Generationen nicht durch jährliche Steuers langen auf Dividenden. Aber was tun Sie? Sie handeln, Sie verkaufen euch Gewinne. Du gehst zu Verwor, weil du Angst hast, den Gewinn zu Du hältst zu lange an Verlusten fest, weil du zu stur bist. Sie zu sagen, Sie lagen falsch. Jeder Handel verursacht Gebühren. Jeder kurzfristig Verkauf bedeutet Gebühren steuern. Du schädest dir selbst. Du gibst an Mengen an Geld aus und die merkst nicht einmal was du tust. Das ist ihnen. Also, so gehen CVOR, berechnen CVVOLC an Gebühren, bezahlt haben an Steuern des letzten Jahres. Machen Sie dies Übung gehen Sie zu Ihrem Sehen Sie sich Ihr Steuerformula 1099 an. Addieren Sie Ihr Steuern.Kapit Alert, Ragsteuer Addieren Sie Ihr Handels, Addieren Sie Ihr Kosten Quo 10.WENNC in Investmentfonds oder ETFs investiert sind, Addieren Sie, wenn die Summe erreicht als bei einem Handelsvolumen von nur 1% Ihres Portfolios handelt Sie zu viel, Sie sollen zu viel. HR damit auf. Stieg auf Kostenstich Indexfonds HR auf Suchen. Halt die Position für die nächsten Monat langfristig ich meines ernst. Das ist vielleicht der wichtigste Ratschlag den ich Ihnen geben kann. Minimieren Sie die Gebühren uns, nicht sexy, nicht aufregend. Aber vielleicht ist es die zusätzliche Hälfte wird $1 im Laufdienst leben. Pass auf. Okay. Fälle, Nummer 6. Du lässt in Emotionen bestimmen denen. Das ist die der entscheidende Punkt, das ist es. Was die meisten zerstört Menschen.
Deshalb gehen kluge Menschen mighty guten Absichten am entpleet. Den Groster find ist nicht at, es ist nicht die Wirtschaft, es ist nicht China, nicht die Inflation, nicht die Zinsen. Jerome Powell. Du bist es, den Gefühl, den Angst, den Gier, den Panik, den FOMO, fear of missing out. Wenn der Markt einbrecht, geht man in Panik underverkauft alles dort im Boom zusten kauft. Du aus Angst, ETVs zu verpassen, zum Hox, du machst genau das Gegenteil von dem was du tun solltest. Günstig, kaufen und teuer wird. Superrat, jeder kennt ihn, niemand befolgt ihn, weißt du was, die Lutanis tatsächlich kauft teuer wenn alle euphorisch sind und sich als sicheren fühlt. Verkauf günstig, wenn alle in Panik geraten und es sich anfühlt. Als ob, die Welt geht jedes Mal wie ein Uhrwerk und lass mich hier einig konkret beis. Mars 2020 COVID-19 bricht aus. Niemand weiß, was passiert, die Markt brechen. Der S&P 500 fällt 34% in einem Monat. Der schnellste Einbruch, der Geschich, Panik aber, Nachrichten sind die Tedeschilen werden rund die Orang, alle sind, würden's, was hat die meisten Menschen get, was machen die Leute, sie haben als Werk, als geht gegen null das ist das End, die nächste große Depression, Bargeld regiert was haben wir in Berkshire, nichts wir sassen einfach nur die, eigentlich haben wir sogar, noch etwas get, der Markt war im Angetalgesch, die Aktion wurden mit enormen Abschlägen wer am Salten wever, UND was der Markt erholt sich bis August vollständig und Reiz, Rekord, Hawk HS. Bis Ende Jahres. Alle die in Panik geraten und dem Tiefpunkt verkauften, sie verlässt waren endgültig besiegt, dann hatten sie so wie langst, zurückzugucken sie haben die gesamt, die Grotkaufgewogenheit seit einem Jahrzehnt und sie taten genau das Gegenteil von dem, was sie hätten tun sollen. Dann kam das Jahr 2021, die Markt boomen als, steht, Kryptowährungen sind, im Aust, Bitcoin hat die $60.000 Mark genackt, Dogecoin NFTs, Mimaktien GameStop AMC, alle verdienen Geld, zumindest scheint es so, diesmal ist als anders, News per, die Fed druckt Geld weiter, so, was hat das denn, machen das die meisten, ich bin wohl ein, ich verpass was, alle werden reich, near ich nicht. Ich muss da mit machen. Jetzт FOMO ist echt ein Droge, was machen wir bei Bergscheid. Nichts. Eigentlich schon wir saßen auf $150 Milliarden, hatten keinen Centen bar UND matchten einfach weiter.nichts. Die Leute uns Idiot. Buffett und Munger sind so alt sie verstehen es. Nicht, sie verstehen wieder Krypto-Noch Memes. Die Babyboom. Desmo ist als anders. Wir haben schon als UND was ist passiert. 2022 Börsencrashes, Crypto-Crashes, Bitcoin fiel 70%. All these Fazan Aktien sind GESCHICHTE. Gab als Zurich, NFTs wurden zu wordlosen JPEGs. All these Diamanten wurden zu Pap. All Gene, die 2021 auf dem Highpunkt gekauft hatten. Die meisten von ihnen wir sind, immer noch im Minus und hoffen immer noch, die guen schwell zu. Eric, inzwischen hatten wir $150 1 Milliarden Centen Bad bereits zum Einsatz, sobald als wieder günstig wird. Hier ist das Muster, das sie versteht. Wenn sie das Gefühl haben verkaufen zu muss, wenn ihr Botschwell ihnen sagt, wenn du stündlich den Portfolio beprüft und nachts nicht schlafen kannst, dann ist das normalerweise der Zeitpunkt an dem du halten oder kauft, wenn sie das Gefühl haben kaufen zu müssen. Wenn alle sie herum Geld verdienen und sie etwas verpassen raus, wenn es sich noch leicht antum Geld anfällt und man ein Idiot war, nicht einzusteigen, dann ist das normalerweise der Zeit, an dem man warten oder verkaufen sollte. Den Gefühl sind auf kurzfristiges Überleben auslauf vor dem Leguen weg, bacon pf den Feind Isis nichts giftiges Bieren hervorragend im die Schungel zu, aber schrecklich langfristig, Vermögen, den kurzfristig Panik. Instinkt worden eher langfristig finanziell Zukunft. Deshalb sollten Sie folgendes Bichtenton CEs, schreiben Sie Ihr Anlageregeln jetzt auf. Nicht erst beim nächsten Crash. Nichts Render, nächsten Blaze, jetzt, wo du ruhig und rational und nicht emotional bist, schreib sie auf. Ich würde nicht verkauf bei einem Börsencrash sei denn, ich brauch das Geld dringend für meinen Lebens. Ich würde nicht auf spekulative Aktien setzen nur weil die Kurs stiegen. Würde ich mein Portfolio nicht gifte als einmal in Monat aber ich würde keine Investitionen tätigen entscheiden die auf Angst oder Gier beruhen. Wie auch immer, ihr Regeln lauten schrieb sie auf, druck sie, leg sie in einen Ort, wo du sie siehst.
UND wenn der nächst Absters kommt UND Word kommen. Unter der Nähe Gefühl drängen Sie das Wort vos dumm zu tun, lassen Sie ihr Regeln. Folge denen, Intuitionen nicht denen den Gefühl versagen dich zu sehr zestrend. Fälle Nummer 7 UND der ist vernechtet mehr, vermögen ALC alle anderen Fälle, ZUSAMMEN.ANDERE. Du gibst zu Froff. Du gibst auf Kurs, Beveries, funktioniert. Die meisten Leute versagen drei Vielicht 5 Jahre lang zu investieren. Sie werden nicht reich. Sie sind frustriert. Sie langweilen sich. Sie geben auf. Sie sagen Investieren funktioniert nicht. Das Spiel ist manipuliert. Die Reichen profitieren reicher. Der Kleinmann hat keine Chance. UND Schankhoffen Sie, wieder lodischen, one Beschwein sich über das System. Hier ist was Sie nicht verstehen vermögen, mit sich anfangst, sehr langsam is, geht qualend langsam voran. Die ersten 10 Jahre hat man das Gefühl, das nicht, man investiert ständig, GELD.MONAT für Monat. Die sollen stiegen ein bisschen, fallen dann wieder, aber stiegen dann wieder ein bisschen. Is ist frustriert. Man schaut sich das an. IHR-Konto nach 5 Jahren, und Sie denken, das was nach 5 Jahren Disziplin. Sparen und investieren, das ist deals was ich dazu sagen kann. Ich verstehe ich verstehe Frustration. Aber, wenn man so what, passiert folgendes, man ist 15, man ist 20, man ist 25, man ist 30 plötzlich beginnen die Zahlen geht schnell voran, wirklich sehr schnell. Weil Sie nicht nur Renditen auf ihr, Sie müssen keine Betrag mehr, Sie erhalten Renditen auf ihr Renditen, Sie erzielen Renditen auf die Renditen. Das Zinsen sind und dies wuchst exponentiell, nicht linear. Die ersten $100.000, null. Das dauert ewig. Erscheint und man arbeitet, Hotspot investiert UND, dauert Jahr bis diesen Meilenstein haben Sie erreicht. Aber die zweiten $100.000 gehen viel schneller. DRITTENS. Not wenn Sie die 5 oder 600.000 erreicht haben, Sie kommen alle 1 bis 2 Jahre, das ist der Soberdese. Aber man kann nur du schaffst wenn du nicht aufgibst. Ich habe erst mit über 50 richtig Geld verdient. Mein erst Milliard habe ich erst später gemacht. Mein 70, das sind 30, 40, 50 Jahre. In denen ich immer wieder die gleichen langweilig Dinge habe gut Unternehmen kaufen, halten Dividend, Zinsen nutzen und nicht bei Kursen verkaufen, nicht dem Kurselbigen Trend hin, sondern Jahren tellen geduldig und die meisten Menschen sie haben dies Art von Geduld nicht, sie wollen Jets Ergebnis, und wenn sie dies nicht erhalten, dann WENN, man sie bekommt geben sie auf, sie versuchen ein paar Jahre lang mit, funktioniert nicht sie wechseln ins Immobilien. Das macht sie nicht schnell genug reich. Sie versuchen mit Kryptowährungen, das geht schief. Sie versuchen mit Optionshandel, verlieren dabei Geld. Sie versuchen mit Date, verlieren dabei noch mehr Geld. Sie geben ihr Geld aus, ihr ganzes Leben lang springen sie von einer Strategie zur ohne lange Geneg, und eine demot sie tatsächlich funktioniert nun, hier ist die niemand Henwell der Aktienmarkt hat in den letzten 100 Jahren durchschnittlich 10% Rendite pro Jahr ERZIELT.JAHRE durch die Große Depression, durch Spekulationsplan und Panik, durchschnittlich 10% pro Jahr. Das bedeutet, wenn Sie investieren kannst ohne Dummheiten, 30 Jahre lang wirst du ein beträchtliches Vermögen auf, nicht vielleicht, nicht vermutlich schon, das ist Math, ist aber du wirst in Versachen geraten, aufgeben. Oh, im dritten Jahr wirst du so in Versachen geraten, wenn zum Crash kommt und du 30% weniger. Und alle sagen sei das Ende der Welt im 7. Schuljahr, wenn dein Main Kumpel hat mit irgendeiner Kryptowährung 500% Gewinn gemacht, und du bist nur bei 80%, und du fühlst dich wie ein Idiot. In der 12. Klasse, wenn man das Gefühl hat, auf einem Laufband zu rennen, das nirgendwo hinführt, und des sich fragt, ob das hier. Selbst wenn sich nicht lohnt, geben die meisten Leute dann auf, Kursbever die exponentiell Wachstumsschäs, Kursbever als dies Gererlange Geduld sollt sich endlich, sei nicht so jemand HR auf. Du hast das Schwierigste schon hinter dir, du hast die langsamen Jahr, die langweiligen Jahr, die Jahr, in denen fühlt sich in als wird nichts passieren. Wenn du jetzt aufgibst, war als umsonst, aber wenn sie weiter 10, 20 Jahre würden sie zu den reichsten 5% Diocese Landsgehören, hier noch mein letzter Tipp, dann bin ich fertig. YOL1 Strategy, Index.FONDS, Dividend in Action, Value Investing was auch immer,
Hauptsache etwas Langweiliges unterbührt etwas, das sich aber jahrzehnte hat. Unter deren sollte man mindestens 30 Jahre lang festhalten, nicht 3 Jahre, nicht 5 Jahre dragig, wenn es schwer wird, HR nicht auf, wenn es langweilig wird, HR nicht auf, wenn den Freund MIT-ETFs anderem mehr Geld verdienen, wechsel nicht den Job.alle, ZOYR neue Strategien, immer auf der Jad nach dem nächsten Trend, einfach WEITER, machen.investiernc. Investieren Sie Chen Crescenziten in Boomphasen, in Zeiten der Langweil, der Angst ETFs zu verpassen, und die in Zeiten der Furcht, geben Sie einfach nicht auf. Los geht's, das ist das Ganzspiel, vermeid dies, 7 Fälle, hab Geduld sei das, gib nicht auf, du wirst nicht in 5 Jahren reich, wahrscheinlich auch nicht in 10, aber in 30 du wirst reicher sein als 95% der Menschen in diesem Land und du wirst es Geschäft haben ohne Stress, ohne Glücksspiel, ohne Glück zu haben einfach nur durch Geduld und in dem Mann nicht dumm ist. Nun, wenn du hast es bis hierher Geschäft, also meinst du es ernst. Die meisten haben schon längst weitergeklickt und suchen noch den von festen Aktien MIT 100. Rendite. Im Jahr 2024 oder was auch immer Jared ist got weniger Konkurrenz für die Merchantsen für geduldige Menschen, die wirklich verstehen wie das funktioniert. Klick auf Abonnieren wenn du mehr erfahren möchtest. Keine Lehren keine virilischen Meinungen, die sich in solches Monaten als falsch erweisen werden, Monat einfach zeitlos print. Die vor 50 Jahren funktioniert, haben andach hut noch funktioniert worden dort in 50 Jahren. Darum geht es auf diesem Kanal, ich bin raus. Matcht was langweiliges, Dings die ihnen reich machen.